So wait, real quick one. Sometimes one, ayana on my way a woman no. Ayana munsem biya ya bebre. Sa woko Paraku Estate hey. Mo amote Kumasi amunim Paraku Estate ede kwa St. Max Hotel honom no. Ensuo kesiye bi na eda honom no. Ensu kesiye bi eda Paraku Estate ode kwa St. Max Hotel honom. Obi owo Kumasi bi awatena Kumasi ache bi anim se eho ensu kesiye bi da honom a ensuo no se ensuo to a eyirifa efie wo area mu honom nyina nanso asikafo bi no mu Kumasi ha mahwe nyame anim akota asase ne da nsuo na no nyina na mafo so asidan ena madane nsuo ne direction nsuo to sesi ayo asafie ha ne nyina efie ha enye nsuo asase mo amugu social media se bi mu de mo nwe ansa na makasa asamo ba ya na mo bie mano na mo kasa anyhow asamo tu obi ya na mo bie mano na mo kasa anyhow eye den na santase kro we mu eye waterlock area baby aye we enye nsu asase o nsu kase na da St. Max hona asikafo bi no maheda koto ama mpanyifo so ama mo permit ama mo sidan ama nsuo no direction a direct no eno ena ya ye hiafo ye bre ese niam me de ton waduane min at edibi bia ko including woman ye de wo fufuo nsuo na twini nyina de ko nsuo na twini nyina de ko. Just last week yana construct omo constructed coin way omo beye ayi kese bi wo abubu ni nyina enka ahanya waterlock area wo baby ameti enye nsu asase o nemom okwetere na akori ne mako ena aponkyere ne yeti hu fifre enti enkosi da ben ena Ghana sebi ya ye ni bie mo be ma yenso yasem ehia mo mi postu videos bebre chotron kwasi asem saade na yakoto asase ansuo mi waso wonim baby amete wonim situation e wo ho but obi de ni problem abeto social media say ye be hu se sei na ekoso a Rosemond is on my page. Go on my page right now. It's on my page on Facebook. Go and watch it. Obi de ni situation about beto social media unim area na nipa nete unim situation e wo ho then you begin to write nonsense inti ano no sabi eya na ye fie nyansa na munni anase ye jimie unim baby amete unim what I'm going through right now na wo betro say na de na fie wura na kosi asa dan wo ensu asase so uso nim baby amete baby amiwe ahanye nsu asase baby ayeti ahanya nsu asase kra na mom nsu kese bi eda Paraku Estate ha asikafo akoto a yesi estate enye estate kuma ena direct nsu ni direction abese nipa de sa no nti sese pa yakoya na sa ye bai yakoya pa anasa ye bai Ubeshafia enkrofo demu niema nyina asese enkrofo demu niema nyina asese niema mede ye toba atwe ni nyina including woman ye de wo fufuo atwe bibia de ko crewpot me abubu bibia enkonya enso na twe ni nyina de ko adan na ye ewosa moma ye bresa adan ena wosa moma ye bresa adan youth no te hono mo mpa adwuma mo sori a mo se youth mpa adwuma youth mpebre youth so ye bom moden say ye de yensa ye bibi so a na no so mo nsa ma nipa enya asomdwe
because of say nsuo asase amakoton nsuo asase amakoton wo Paraku estate Eko Semax area hono amaton ama nkrofo mo musi estate no e na be cause damage e di ama me no nsuo na eda Eko Semax hotel ho nsuo kese bi na eda ho na mo hye nyame anim ato nsuo na asase ne nyina agire mo hu si estate wo hono no nsuo toye no mo hu bra ni pebre enti me kofa capital wo he na masanso e de aye adwuma me sa kofa capital e wo he na masanso e de abe invest e de aye adwuma enya bi edidi enya bi ahwe me ma ana na mama o manya nipa timu mama nipa ho me e tisa aden sikani bi estate awo sinti hiani ameti me baby no wo hu problem menya sikani bi niema wo yenti no sebi ya yansepo ankapre na yedi didwa no mo hu problem asesie within 1 hour nso yi toye no within 1 hour nso yi to wo hanom no asai niema nyinara enti sa me ye bema ena mamiamia mensa musika a establish food joint ena nso aye ni se ya ontwetu nkokoro no bo ontwe sekan enkohia wo bi twitwa na nche ne bag na mo amode munim ne yekoso na mo se mo de bia asanyansa pa de munya bida no monkoso anjimi mo ho why monkoso a efa anjimi mo ho me wo santa ase ma bebie choba e wo hanom ebru 1 year nie e na amam ye tu afri baby amete aba betena ha eye adwuma e na de maba hanom me baby ameda amenye sika dididie oboa metena eye choba e na de me ba santase hanom me baby choba wo ha e na mama tu abetena santase ha enso na family ma nyina komisi including woma yedi wo fufu enso na chibibia de ko now I have to start it all over again. It was a how when how oh Ghana adan keme fo begina wo so mu begiska asesebi wo de omuka now so bibi nkoye na wo koka na yedi watam se don't talk bibi koka koye na wo koka na yedi watam se don't talk when ready it is well ni emetimi aka nyina no say there ye nim baby a ye de yasembefa minim se videos na ma upload wo social media hono eye den ya mpanyinifo mu behu yesremo timamufuo na edu elections a mo pay vote no eye a munya abadaye mfa ma ye kakra phase day ya mekohu se obi adwiri saasase no na ye feeling I was Semax nsuo kese bi na da ho no I said it me can say nipa kro ya wo o sit down wo hey ye hiafo na nsuo we ebedi adwuma it is true me di besia no ansha na makokasa ma na broso me di bempa nso no masia ba benya asem me do obi bi asem me customers amoba ha be di nyina mesremo e fridge na ekono muntumi ma because me niema ni nyina asese bebia mu di nso ne bubu ni atwetwe me niema ni nyina akọ nti mesremo mo a me hu do nti mo ba ha be di no mesremo a fridge na ekode mon hange on kakra emfa mame why nyame nshira obi a medamase. So the current situation in the house that I'm living in Yemohra. Yeah, can't fix the country and yes I will be time will be oh. Eh be a would ye wunya sika edi free. What ya see a woman ofra yanas canania dia bro.
Etibut me ko hide dan papa. Enyo bia na ne nsa so ne chie dware. Could you imagine? Say efia ni patimu hwe ensu ayiri afafie enyina. Right. Sure. Ensu ayiri chese wuntimi nfa wo na insifo mo nko baabia. It is ye can fix the country. Yes, Ramo. And yes, Sebi, ya hona tayen. And yes, Sebi, ye nima de pa. Na sa your mama pa. Na would ya tax. Na unsio talk. Now this is your situation. I will feed you with moi. Oho be dance all. Wa moi monshe. Ni pa current situation wo efia woti. Right. Ube de pie. Main street da ya nimu ho a flood ya for street nimu nyina na abu awura fie anom enya sam ketwa